Right. గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. సో థర్మోడైనమిక్స్ టాపిక్లో మనం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ని ఈరోజు డిస్కషన్ చేద్దాం. సో ఐడియాబెటిక్ రివర్సిబుల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాసెస్. నౌ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఐడియాబెటిక్ reversible expansion of an ideal gas. Adiabatic reversible expansion of an ideal gas. So here adiabatic expansion of reversible expansion of ideal gas, there are three equations. So that those are P v power gamma is equals to constant, and T v power gamma minus 1 is equals to constant, and T p power 1 minus gamma by gamma is equals to కాన్స్టెంట్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉందండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఈ ఈక్వేషన్ని ప్రూవ్ చేసి ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్, ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్. అంటే మెయిన్ ఈక్వేషన్ టీ వి పవర్ గామా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. దీంతో తర్వాత ఈ రెండింటిని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇవి దేనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్? ఐడియాబెటిక్ రివర్సిబుల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. సో సీ హియర్ relationship between temperature and pressure. So now we have to relate the relationship between temperature and volume. Here temperature and volume అంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్. సో హియర్ వీ కెన్ టేక్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్. సో ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ no heat exchange takes place between the system and surroundings is called adiabatic process. So heat exchange, no heat exchange is called adiabatic process. That means heat is dq is equals to 0. Heat is constant. That means q is constant and dq is equal to 0. Adiabatic means what? Adiabatic means dq is equals to 0. This is adiabatic. Okay, adiabatic expansion. In this no heat can enter or leaves the system. So we know that no heat can enter, leaves the system. So from first law of thermodynamics, what is first law of thermodynamics? dq is equal to dE plus dW. We know that dq is equal to dE plus dW. So here dq, q is equals to 0. So that's why dE plus dW. dE is equals to minus dW. dE is equals to, this is equation 1. And again we know that Cv is equals to dE by dt. Cv is equals to what? dE by dt. We know that Cv is equals to dE by dt. Again dE is equals to what here from Cv dt. dE is equal to what? Cv into dt. So this is equation 2. Okay, from equation 1 and 2, so dE is equal to minus pdV. dE is equal to Cv dt. From 1 and 2, minus pdV is equals to Cv dt. సో dE is equal to pdV అనేది dE is equal to Cv dt. రెండు కూడా dE is equal to కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసినట్లయితే సో dE is equals to minus pdV and dE is equal to Cv dt. సో ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వల్ చేస్తే minus pdV is equals to Cv dt. సో pdV is equals to minus Cv dt. సో మనకి we know that ideal gas equation, that is PV is equals to, so now మన integration apply చేసాం అనుకోండి both to RT. So here P is equals to RT by V. So we know that this, సో మన ఇక్కడ P ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. చూడండి, Cv dt is equals to RT minus Cv dt is equals to RT by V into dV. Okay, so RT by D into dV. Okay, so see here by T is equals to minus R by V తీసుకుంటున్నామంటే Cv ఇంటిగ్రేషన్ dt by T, T1 to T2 ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్. సో Cv కి log T ఇంటిగ్రేషన్, సో Cv log T ఇంటిగ్రేషన్ కి లిమిట్స్ T1 to T2 and minus R log V V1 to V2. సో Cv ని ఇలా నుంచి log T2 by T1 ఇంటిగ్రేషన్ లోపలికి రాసినట్లయితే లిమిట్స్ని అప్లై చేస్తే సో log minus R log V2 by V1.
Okay, so CV log T2 by T1 is equals to R log V1 by V2. అంటే మైనస్ లోపలికి అప్లికేబుల్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ V2 by V1 అనేది V1 by V2 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మైనస్ కూడా పోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ దట్. అండ్ CV log T2 by T1 is equals to, we know that R is equals to CP minus CV. So we know that R is equals to CP minus CV. మనం ఇంతకు ముందు ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసినాం, CP minus CV is equal to R అనేది. సో R ప్లేస్ లో మనం ఇది రాసుకోవచ్చు. సో CP minus CV log V1 by V2. సో log T2 by T1, ఈ CVని is equal to ఇవతలకి తీసుకెళ్తున్నానండి. చూడండి, CP minus CV by CV log V1 by V2. సో log T2 by T1 is equals to CP minus CV minus 1. ఈ CVని రెండిటికి రాసేస్తాం అనుకోండి, ఇది CV by CV అని 1 వస్తుంది. సో దట్స్ వై, సో log V1 by V2. Again see here, log T2 by T1 is equals to, ఈ CP minus CVని మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే గామా అనుకుంటున్నామండి. గామా is equals to what? CP minus CV. Okay, therefore gamma is equal, so here gamma minus 1 is equals to log V1 by V2. Okay, so log T2 by T1, ఇది log కి ముందున్నది ఇక్కడికి వెళ్తే పవర్ లోకి వెళ్తుందండి. log V1 by V2 హోల్ పవర్ గామా మైనస్ 1. సో ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ లాగ్ ని మనం తీసేసాం అనుకోండి, రెండు సైడ్స్ లాగ్ తీసేస్తే T2 by T1 is equals to V1 by V2 whole power gamma minus 1. So T2 by T1 is equals to V1 power gamma minus 1 and V2 power gamma minus 1. రెండిటికి విడదీసి రాసేసానండి. అండ్ నెక్స్ట్ T2 V2 into gamma power minus 1 is equals to T1 V1 into gamma power minus 1. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇలా. సో అంటే T2 V2 gamma power minus 1 is equals to T1 V1 gamma power minus 1. సో దట్స్ వై దీన్ని ఏం రాస్తున్నానంటే T V power gamma minus 1 is equals to కాన్స్టెంట్. ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నాం, T V power gamma minus 1 is equals to కాన్స్టెంట్. స్టార్టింగ్ లో ప్రూవ్ చేయాలనుకుంది ఇది అనమాట. ఓకే, సో మనం T2 V2 gamma power minus 1 T1 V1 gamma power minus 1 అని వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ T V power gamma minus 1 is equals to కాన్స్టెంట్ అనుకుంటున్నామండి. దిస్ ఈజ్ దట్. సో మనం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్న ఐడియాబెటిక్ రివర్సిబుల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో 1 ఈక్వేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో